Kalyan Jewelers celebrating 200 showrooms. Visit now for exciting offers. வாடகைக்கு காதல் வாங்கி வாழவில்லை யாரும், என்ன மட்டும் வாழ சொல்லாதே. உடம்புக்குள்ள உசுர விட்டு போக சொல்லு, நீதான் ஒன்ன விட்டு போக சொல்லாதே. I've never aimed or I never wanted people to cry for my song. So Santhosh, he said, you come and sing whatever you want. And then I said, how can I sing whatever I want? I need lyrics, some words. So he said, no, it's gibberish. Santosh kuda work பண்ணும்போது நானும் ஷான் ரால்டன்லாம் இருக்கும்போது it will be like we'll just be having fun. Directors will come in between, be like, hi macha, என்ன பாட்டு இது என்ன இருக்கு, they'll say, this is nice, so they'll take it, then it will become a song. So that's how Agayam also happened. ஒற்றமுறி வாக்குமா ஒச்சையில்லா நோக்குமா. When Sushin Shyam called me, it was I'm still a big fan of him. And when he called me, I said yes, I'm singing. And I told him, macha, you're going to struggle, but I want to sing for you. I'll somehow sing the song. I will keep exploring. I'll keep jumping into the unknown, so that I want to be lost in music. I don't want to be sure about what I'm doing. The Q ഷോ ടൈമിൽ പ്രദീപ് കുമാർ, വെൽക്കം. നമസ്കാരം. ഈ എല്ലാ ആർട്ട് ഫോമിലും മ്യൂസിക്കിന് ഇപ്പോഴൊരു സ്പെഷ്യൽ പ്ലേസിലായി തോന്നിയിട്ടുണ്ട്. കാരണം ആളുകൾ അവരുടെ ലൈഫിലെ പല ഇമോഷണൽ സ്റ്റേജിലെല്ലാം പാട്ട് കേൾക്കാറുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു കുറച്ച് കാലങ്ങളായിട്ട് പ്രദീപിൻ്റെ സൗണ്ടിന് ഭയങ്കര ഫാൻ ഫോളോയിങ് ഉണ്ട്. പ്രദീപിൻ്റെ സൗണ്ട് പലരുടെയും അവരെ പേഴ്സണൽ ഇമോഷൻ ഡെലിവറി ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഇമോട്ട് ചെയ്യുന്ന തരത്തിൽ അവർ ആ സൗണ്ടിനെ കാണുന്നുണ്ട്. പല പാട്ടുകളായിരിക്കാം, പല ലൈഫിലെ പല സ്റ്റേജുകളിലായിരിക്കാം. അത് ശരിക്കും ഒരു സിംഗർക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷ്യസ് മൊമെൻ്റ് അല്ലേ, ഈ ബീയിങ് സൗണ്ട് ഫോർ അതേഴ്സ് ഇമോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്? അതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും കാണുന്നത്? For me, music வந்து எப்பவுமே it's been part of my life. I cannot separate my journey or my whatever I call as my life. So it's not separate from music. So I've been through all kinds of emotions, but music has always traveled with me. So it's been there with me. It will never let go of me. So I also cannot let go of music. So I think I've never aimed or I never wanted people to cry for my songs, or I never wanted people to listen to my songs while traveling. I've never thought about that. That thought never came into my mind. But I'm happy that the music that is part of my life is also part of many people's lives. So I think அது ஒரு gift தான். I'm lucky to be in this place. And for me, music is always my relationship with music is I keep searching, and I try to find exciting things in music. I keep learning new art forms. I travel a lot. I meet a lot of people, a lot of musicians. ஏன்னா நம்ம மியூசிஷியன்ஸ்னு பாப்புலர் கல்ச்சரில் பார்த்தா we have only few people that we admire and we see. But I find like Tyagaraja Swami says, endaro mahanubhavulu. So you only find treasure in places that you don't see. So I try to be in that search, and I think I'm very lucky that my music is being part of other people's lives. ഈ ബീയിങ് പാർട്ട് ഓഫ് അതർ പീപ്പിൾസ് ലൈഫ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഈ ഭയങ്കര ലോ പോയിന്റ് ഇല്ലേ, ഈ ജിഗർത്താണ്ടിലെ ജിഗർ സോങ്, അത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹൈ ആണ്. ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റൈലിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്ന പാട്ടാണല്ലോ, ഈച്ച് ലൈനിൽ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഏത് ലോയിലാണോ സസ്റ്റെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈ ആവുന്നുണ്ട് ആ പാട്ടിൽ എന്നുള്ളത്. അതിൻ്റെ ഒരു മെമ്മറി എങ്ങനെയാണ് ആ പാട്ടിന്? ജിഗർ it was Santhosh Narayanan's composition. ஸோ அந்த படத்தில் ஒரு முக்கியமான அந்த படம் பார்த்துருந்தீங்கன்னா வேர் இட் கம்ஸ் இன் த ஃபில்ம். இட்ஸ் a very important moment in the film for the director. And music பண்ணும்போது எங்களுக்கும் we thought we had a very clear idea to approach the song, because Santhosh he said, you come and sing whatever you want.
And then I said, how can I sing whatever I want? I need lyrics, some words. So he said, no, it's gibberish. So I never knew the context until I saw the film. But the idea was to just sing random words that doesn't mean anything, or it doesn't fit. I can't say it doesn't mean anything. It's not, it doesn't have a specific language. It's just gibberish. And I think it worked well with the movie. Even in Double XL, the song was placed at right Yeah. In the end, I think it comes, yeah. എനിക്കൊന്ന് മ്യൂസിക്കൽ ജേർണി എന്നുള്ളത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ. ഈ അമ്മ കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക് ടീച്ചറാണെന്ന് അറിയായിരുന്നു. അവിടെ നിന്നുള്ളൊരു ഗ്രോത്ത്, പ്രദീപ് പഠിക്കുന്നത് കർണാട്ടിക് മ്യൂസിക്കാണ്. 18 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ സന്തോഷ് നാരായണനെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നത് പറയാൻ ട്രിച്ചി വെച്ചിട്ട് ഈ മ്യൂസിക്കൽ ജേർണി ഇതിലൊരു സിനിമാറ്റിക് എലമെന്റ്സ് ഉണ്ടല്ലോ. ഈ വളരെ ചെറിയ പ്രായത്തിലെ പാട്ട് കിട്ടുന്നു, സിനിമയിലോട്ട് വരുന്നു, സിനിമ ജേർണി, ഇപ്പോൾ എത്തി നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ്. ഈ ജേർണി ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? Yeah, I think in that respect also I am very lucky, I would say. ஏன்னா நான் கர்நாடிக் மியூசிக் படித்தது வந்து என்னோட குரு ஜே வெங்கட்ராமன் அவர்கிட்ட தான் நான் ஃபுல்லாக படித்தது. அதுக்கு முன்னாடி எங்கள் அம்மா கிட்ட ஐ லேர்ன்ட் சம் பேசிக் லெசன்ஸ். பட் எனக்கு வந்து என்னோட குருவுமே வந்து ஹி வாஸ் வெரி ஓப்பன். ஆல்தோ ஐ லேர்ன்ட் கர்நாடிக் மியூசிக் very religiously, I learned Carnatic music, but he was very open to explore other forms of music. So he when I wanted to learn guitar, he said, yeah, play guitar. So when I wanted to learn Chitraveena, he said, yeah, play, learn instruments, it's good. So he was open, and I used to like film songs, so he was open to that. So I think that and the attitude was, I am carrying on with that attitude of being open to any kind of music. And நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி எனக்கு I feel creating music is not a single person's thing. That's what I believe. என்னுடைய personal journey-ல I love to be with people, I love to be with musicians, artists, to create music together, so அதனால அந்த journey வந்து it's been crazy for me, exploring different styles of music, from Indian classical music to I learned Western classical theory from my another guru, Augustine Paul. So that's when I met Kalyani also. So எனக்கு from there, and then I was influenced by South American music. Brazilian music வந்து எனக்கு very very close to my heart. So I learned, music வந்து we call this genre of music and this style, but for me there is no genre or style. It is it's just music. And to learn any other music from any other different culture or any other different language, I like to learn about the history of their culture. And more than that, just it's not about learning, taking a book about, you can't learn Brazilian culture by reading a book. So I have a lot of friends in Brazil. I have jammed with them music, and I learned a lot of songs with them. They have given me a lot of songs to listen. That's how you learn the culture, you learn the language, and that helps you to get deeper into their musical nuances. And I think that is the key for me. So I will keep exploring. I'll keep jumping into the unknown, so that I want to be lost in music. I don't want to be sure about what I'm doing. ഈ ബ്രസീലിയൻ മ്യൂസിക് പറഞ്ഞപ്പോഴേ വാഴയിലെ പാട്ടില്ലേ, ഈ വാഴ ആ പാട്ടാവട്ടെ, ആ സിനിമയുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഭയങ്കര യൂണിവേഴ്സൽ തോട്ടായിരുന്നു, യൂണിവേഴ്സൽ കോണ്ടന്റ് ആയിരുന്നു. അതിലെ പാട്ടുകൾക്ക് ഈ സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതൊരു നമ്മൾ പാട്ട് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതൊരു തമിഴ് മൂവി സോങ് എന്ന് പറഞ്ഞ് ഒരു ലോക്കലൈസ്ഡ് ആവുന്നില്ല, ഇതിൻ്റെ യൂണിവേഴ്സാലിറ്റി അതിലുണ്ടായിരുന്നു. വാഴൽ മൂവി ആണെങ്കിലും അതിൻ്റെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ സൗണ്ട്സ്കേപ്പ് ആണെങ്കിലും ഒക്കെ ആളുകൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് മാത്രമല്ല പുറത്തുള്ളവർക്ക് ആണെങ്കിലും കണക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പ്രദീപിന് വാഴയുടെ ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ ടേക്ക് അവേ എന്തായിരിക്കും പടത്തിൽ നിന്ന്? எனக்கு it was a wild trip. That's what I have to call it. And Arun, the director of the movie, I'm a very very good friend of mine, and Aruvi அவருடைய first film பார்த்துட்டு, so I told him, next movie, if you're doing next movie, and I'm going to compose. So I voluntarily entered into that project.
So, but I've listened to many of his other stories also. But this movie happened, and then so we started, and on the movie it was total. I was given total freedom to explore, travel. We traveled to Istanbul. Istanbul la poite, I was jamming with street musicians there for. We were there for a week, and I used to talk to them on Google Translate, and then I'll ask them, can you play? I'm a music composer from India. Can you play one song for me? So on the Mari, I got a lot of musicians from Istanbul. I recorded them, and we wanted to explore a different instrument also in that movie. Theremin solittu or instrument. So it's a very special instrument. You don't touch the instrument. So it looks like some magician doing some magic. So Carolina Eichen solittu, she's a German theremin player. So I contacted her, and we met in New York, and I recorded theremin in New York. And Cincinnati, I recorded an orchestra. This was the first time I recorded a complete score for the movie before the movie was being shot. So they shot the movie with the music, because of that. So my friend Kedar in Cincinnati, he helped me with the orchestra there, and it was a wild experience for me, and then after the movie, tracks that we created were all, so we always had, அந்த படம் work பண்ணும்போது அருணோட இன்டென்ஷனும் it is to, the music had to sound, it also had a lot of rooted elements from South, but we wanted it to be a world music album. So ഈവൻ വിഷ്വൽ ആണെങ്കിലും എഡിറ്റിലാണെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു യൂഷ്വൽ ടെംപ്ലേറ്റ് ക്രേസി ആയിരുന്നു. ഈ എനിക്കൊന്നും ചിക്ക് ബുക്ക് അല്ലേ ശരിക്കും കരിയറിലൊരു ഫസ്റ്റ് ഒരു പാട്ടെന്ന് പറയുന്ന അടിസാറിലെ അതായിരുന്നു ശരിക്കും കരിയർ തുടങ്ങുന്നത്. അതിന് മുന്നേ എന്തിനൊരു വോക്കൽ പാർട്ട് പാടിയിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ ചിട്ടി ഡാൻസ് പോർഷന്റെ. അതെങ്ങനെയാ ശരിക്കും എന്തിനെല്ലാം എങ്ങനെയാ എത്തുന്നത്? No, I used to work with Praveen Mani. So he's still a very dear friend of mine, and I call him boss. So he's my only boss. So Yanako Santoshkum and Shakti in solitary, we all three of us, we used to work with him. So appo vandu, these guys, they'll arrange music, and I was learning guitar, and I was exploring a lot of things. ஸோ அப்போது நான் நிறைய ட்ராக்ஸ் பாடுவேன், நிறைய பேர் பாடுறதுக்கு. நான் இப்போ பெரிய சிங்கர்ஸ் லைக் எஸ்பிபி சார், ஸ்ரீனிவாஸ் சார், கார்த்திக், அவங்களுக்குலாம் நான் ட்ராக் பாடியிருக்கேன் அந்த டைமில். ஸோ அப்போது எனக்கு வந்த சில சாங்ஸ்க்கு வந்து பிரவீன் வில் பி லைக், அது லெட் பிரதீப் சிங் திஸ் சாங் அப்படின்ற மாதிரி பண்ண விஷயந்தான் அது. எந்திரன்லேயும் பிரவீன் கால்ட் மீ, he said, can you do Konakol? Then I said, yeah, I can do Konakol. Then come to Rahman studio. I was so excited, and I was fortunate enough to see Rahman sir also. It was a great experience. But the recording got over, I think, in half an hour, 45 minutes. I never expected it would, come at such a crucial point in the movie. It was Praveen Mani's. മ്യൂസിക്കിൻ്റെ ട്രാൻസിഷൻ പറയുമ്പോഴേ എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഇപ്പോൾ പ്രദീപ് തന്നെ ലൈഫിൽ പല സ്റ്റേജ് കേൾക്കുന്ന പാട്ടുകൾ മാറുന്നുണ്ടല്ലോ. പ്രദീപ് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏർലി ചൈൽഡ്ഹുഡ് കേൾക്കുന്ന പാട്ടല്ല, ഒരു അഡോൾസൻസ് പീരീഡ് കേൾക്കുന്നത്, ഏർലി 20s പാട്ട് മാറുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ തമിഴ് സിനിമ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ് സിനിമയുടെ മ്യൂസിക് മാറുന്നുണ്ട്. അതിൽ തന്നെ ഒരു ന്യൂ വേവിൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുള്ളതാണ് സന്തോഷ് നാരായണൻ, പ്രദീപ് കുമാർ, റോൾഡൻ. ഈ 3 പേര് പറയുന്നത്, റോൾഡൻ്റെ പേര് പറയുന്നത്. നിങ്ങൾ 3 പേര് ഒരു ട്രയോനെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്, നിങ്ങൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകളെ പറ്റി പറയാറുണ്ട്. ഈ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ, പ്രദീപ് കേട്ട് വളർന്ന പാട്ടുകൾ, ശേഷം പ്രദീപ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പാട്ടുകൾ, ഈ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്? ശരി, அது எனக்கு அது ட்ரான்சிஷனாக எதுவுமே நான் பார்க்கல. ஃபார் மீ இட் இஸ் ஜஸ்ட் மை, லைக் ஐ செட், ஐ எம் ஆல்வேஸ் எக்ஸ்ப்ளோரிங். ஐ ஆல்வேஸ் வாண்ட் சம்திங் நியூ வென் ஐ எம் கிரியேட்டிங் மியூசிக். நியூனா புதுசுன்னு ஒன்று கிடையாது, அது நானே சொல்லுவேன் நிறைய இடத்துல. புதுசாக பண்ணுறதுக்கு பழசாக எதாவது பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு சொல்லுவேன். ஸோ அதனால் we are always inspired by great people who were there to, who are examples and who are great musicians before us. But when we do music, we always
I mean, especially for me, I want to, jump into the unknown and explore music. So அந்த மாதிரி தான் இப்போ ஷான் ரால்டன் அண்ட் சந்தோஷ் வந்து they were also, amazing musicians, and more than that we were great friends. ஸோ நாங்கள் வந்து மியூசிக் பண்ணுறதை விட சும்மா பேசிகிட்டு இருக்கிறது, கிரிக்கெட் விளையாடுறது, இந்த மாதிரி விஷயங்கள் தான் ஜாஸ்தியாக இருக்கும். எங்கள் 3 பேரையும் ஜென்ரலாக நீங்கள் மீட் பண்ணிங்கன்னா இவங்க மியூசிஷியன்ஸ்னே சொல்ல முடியாது. நாங்கள் அப்படி தான் ரொம்ப வெட்டித்தனமாக பேசிக்கிட்டு அப்படி தான் இருப்போம். ஸோ we always had fun even while making music, and it never felt like we were, composing, sitting down and, creating history and the marlana. We never thought of it. And I think again we are lucky enough to be there in that space. People call us the new wave the sound or whatever, but I think Santhosh had a great vision for, I still see him, he's a great inspiration for me. He has a great ear for sound, especially while creating music and especially for films. So he has a great ear, and I think it rubbed off on me. I also like to create interesting sounds, and even Sean Roldan, I call him, I've seen him being a genius at so many points in my life, and he is a genius always. He's such a natural musician, and it's all, we inspire each other, and I think we had fun while making music. That's all we did. സന്തോഷമായിട്ട് പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഈ നിങ്ങളുടെ ഒരു ഈ പറഞ്ഞ കൊളാബറേഷനിൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നൊരു ഇത്ര കാലമായിട്ടും എല്ലാം റിപ്പീറ്റഡ്ലി കേൾക്കുന്ന പാട്ടാണ് ഈ ആഗായം തീപിടുത്ത. ഈ മദ്രാസ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമയ്ക്ക് ഭയങ്കരമായ സ്പെഷ്യാലിറ്റികളുണ്ട്. അതുപോലെ ഈ പാട്ടിന് സ്പെഷ്യാലിറ്റി ഉണ്ട്. ആ സ്ട്രീറ്റ്, ഈ കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു റൂമിലുള്ള ലൈഫ്, കാർത്തിയുടെ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ, ഇതെല്ലാം ഈ പാട്ടിൽ വരുന്നുണ്ട്. ആ പാട്ടിൻ്റെ ഒരു കോർ മെമ്മറി എന്തായിരിക്കും? அந்த பாட்டு பாடும்போது I had my nose was completely blocked. What you hear is that in the recording, but அந்த பாட்டு it was actually not composed for Madras. It was for another movie. But I never knew it would come to Madras. So it was a surprise for me. Actually அந்த டியூன் கம்போஸ் பண்ணது வந்து ஷான் ரால்டன், அந்த ஆகாயம் தீப்பிடிச்ச அந்த டியூனு, and then Santhosh arranged the song. But it was a great experience. அந்த மூவியில் ஒர்க் பண்ணுறதுமே ஒரு, we worked on the background score also, Madrasல. I worked on other few songs also in the movie. ஸோ அதான் சந்தோஷ் கூட ஒர்க் பண்ணும்போது நானும் ஷான் ரால்டன்லாம் இருக்கும்போது இட் வில் பி லைக் வில் ஜஸ்ட் பி ஹேவிங் ஃபன். டைரக்டர்ஸ் வில் கம் இன் பிட்வீன், வில் லைக் ஹாய் மச்சான் என்ன பாட்டு இது என்ன இருக்குது, தேல் சே திஸ் இஸ் நைஸ், ஸோ தேல் டேக் இட், தென் இட் வில் பிகம் அ சாங். ஸோ தட்ஸ் ஹவ் ஆகாயம் ஆல்சோ ஹேப்பன். ஆகாயம் வாடகைக்கு காதல் வாங்கி வாழவில்லை யாரும், என்ன மட்டும் வாழ சொல்லாதே, உடம்புக்குள்ள உசுர விட்டு போக சொல்லு, நீதான் ஒன்ன விட்டு போக சொல்லாதே, காணுகின்ற காட்சியெல்லாம் உந்தன் பூமுகம், அது எந்த ஞாபகம், கண்ணுக்குள்ள இப்போ கடல் கசிவத பாரு, ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா வந்து சேரு, கண்ணுக்குள்ள இப்போ கடல் கசிவத பாரு, ஒண்ணுக்குள்ள ஒண்ணா வந்து சேரு. ഈ തമിഴ് സോങ്സ് ഇത്രയും സംസാരിച്ചു. ഇന്ന് മലയാളം ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ മ്യൂസിക്കൽ ജേണി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ തൊട്ടപ്പം മുതലുള്ള പല പാട്ടുകൾ, ഇപ്പോൾ മിന്നൽ മുരളി വരുന്നുണ്ട്, അതിന് സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടുന്നുണ്ട്, മധുരം ഉണ്ട്, മറ്റു സിനിമകൾ രോമാഞ്ചം, മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ലേറ്റസ്റ്റ് അഡീഷൻ ആയിട്ട് വരുന്നു. ഇതൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും ഇത് ഭയങ്കര റിച്ച് ലിസ്റ്റാണ്. എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത്, മലയാളത്തിലേക്ക് വരുന്നതിന് മുന്നേ പ്രദീപിന് എന്തായിരുന്നു മലയാളം സിനിമ സോങ്സ്, മലയാളം മ്യൂസിക് എന്തായിരുന്നു? I love മലയാളം സിനിമ, മലയാളം മ്യൂസിക് എല്ലാമേ. I am a great fan of Malayalam film industry. I am still a great fan of Malayalam film industry. என்னன்னா எனக்கு வந்து பயம் ஆனால் மலையாளம் பாடுறது. எனக்கு I can sing very fluently Telugu, I can sing fluently, I can sing Kannada, I am very confident about it. Even Hindi கூட I will try and
imitate some singer, I can sing. പാടിയിരുന്നു. Yeah, but Malayalam I'm very, very scared to sing because Malayalis will never accept a Tamil singer to sing Malayalam. That's one thing. And for me also, it never sounded like Malayalam to me when I sing or even when I try to speak in Malayalam. But I think after my kids were born and they started speaking in Malayalam, I'm listening to a lot of Malayalam at my home also. So I think அதுவும் என்ன கொஞ்சம் பெட்டர் ஆக்கியிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் as a Malayalam singer. But Thottappan was, I think, my first song in Malayalam. I had sung one album song before for Santhosh, Nin Pranayam சொல்லி ஒரு song for Jakes Bijoy. But அதுக்கப்புறம் I was very scared to even sing. I'll never accept, even if people call me, I'll tell them no, I'll take several hours to sing. Even after that, you won't be satisfied. Because I took, when I sang that Nin Pranayam song, I couldn't pronounce Nin. And I sang Nin for 7 days. Every day for 3 hours, I'll be singing Nin. Allah, Nin. So it never came to me. So I thought even one word I can't sing. How will I sing a song? So, but Thottappan was an amazing experience. Girish Kuttan, we had a very, very emotional recording session. I had a great time singing that song. Then after that, I thought, okay, let me give it a shot. And then Vishnu, I sang a few songs for Vishnu. I think for Basil. That is the director. I'm saying there is another composer, Basil. I sang for him. Okay. And then when Sushin Shyam called me, it was I'm still a big fan of him. And when he called me, I said yes, I'm singing. And I told him, Macha, you're going to struggle, but I want to sing for you. I'll somehow sing the song. And he said, no, Macha, it's just 2 lines. You will finish it quickly. So I went, I sang the song. It was a remote recording session because it happened during the COVID season. Minnal Murali. Minnal Murali recording happened during that time. And I'm lucky again to get a state award for that. I never expected that I would get a state award for singing 2 lines. But I haven't won a state award in Tamil Nadu, but I won one in Kerala. ഇതിലെ എനിക്കൊന്നു റോമാഞ്ചത്തിലെ ഒറ്റമുറി അത് ഭയങ്കര സ്പെഷ്യൽ ആണല്ലോ. സിനിമയുടെയും ഭയങ്കര പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു പോയിന്റില് നമ്മളെല്ലാം സൈലൻസിലോട്ട് പോകുന്നത് ആ പാട്ടില്ല. ആ പാട്ടൊന്ന് രണ്ടുപേരും പാടാം. ഒറ്റമുറി വാക്കുമാ ഒച്ചയില്ല നോക്കുമായി ഒറ്റയവൻ മായവേ ഒത്തുനേരം തീരവേ ഓർമ്മതൻ വേനലിൽ ഒടുവിലി നാളിതിൽ ഏകനായി തീർന്നൊരാൾ ഞാനിതാ. ഈ സുഷിനായിട്ടുള്ള കൊളാബറേഷനിൽ അതിലിപ്പോൾ എനിക്കൊന്ന് നെബുലകൾ വരെ എത്തി നിൽക്കുന്നു. മഞ്ഞുമൽ ബോയ്സ് ഭയങ്കര ഐക്കോണിക് സിനിമയാവുന്നുണ്ട്. ഈവൻ ഇൻ തമിഴ്നാട് ഓൾസോ ഗ്രേറ്റ് റൺ സിനിമയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. സുഷിനായിട്ടുള്ള അസോസിയേഷൻ അത് ശരിക്കും എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ അതിലൊരു നിങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഡൈനാമിക്സ് വർക്കൗട്ട് ആവുന്നുണ്ടോ, റാപ്പ് വർക്ക് ആവുന്നുണ്ടോ? അതെവിടെ ശരിക്കും ക്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് സുഷിനായിട്ടുള്ള? I think Sushin is extremely chill human being first. He's I felt like I was his friend for many years when I met him for the first time. In fact, we have shared stage in 2010, I think 2010 in Ooty Mad Festival. There was a independent festival. TDT'de performance. So Downtrodden's and my band La Pongal we performed. So when he said when we met for the first time, we met online only first.
So he said, do you remember Mad Festival? Then everything came back to me. So he is very super chill, and I think anyone can work with Sushin. That's what I feel. It was amazing, working with him. It was like I was working with Santhosh Narayanan. That's how I felt working with Sushin also. Yeah. பூவாக என் காதல் தேனூறுதோ, தேனாக தேனாக வானூறுதோ, கண்ணம்மா கண்ணம்மா கண்ணி